nsonga genuinely ebintu bino tubiwa obudde tujje mu committees za parliament tutegereyo abasajja bawalete ebintu ebitabitegera mubikubire mu committees mubikube eno mupaka obajja mubatayize bring out issues of accountability so that the country can know because advantage tulina we have access to information access to this information kati information no tujifuna tujiwe bannaffe don't distort nabagamba nti no government kyekoze ekirungi tubagambe nti awo mukoze obulungi bannaffe kyebakoze ekibitu kikondeminge with the highest level of command because bano basikali baffe zetera okubajjukiza nti resources zaffe zebakuuma si zaabwe it's not their money it is our money so nyongera obbazaamu amaanyi nti olwaleero tugenda kuddayo Democratic Party ejja I think even Nup is coming today my party inokubanga ejjalera I'm going to inquire from them kuba siri kakiiko kaligo naye just nkigoberera kubanga program yaffe bagituwa gye mwalabe yali ku speed kaasa mmeme only that atingali opposition bamwita nabaga nti netosobola kubanga biru yazzenga bbiri oyagala nzije mu kakiiko nganya give us time to do research and also consult other colleagues we tuli mu kisaawe so bino byonna tubyogera mwenjagala bategeze ensi tekoma kuffe mugenda ku spaces zino katonda zaatuwadde tuzikozese bulungi ogasa bannaffe we are not the first and we are not the last buli wobanga oyogera ensonga ate njagala mbasabe yogera nga kintu kyotalinaako bwino bano bannaffe ekolido gye badde batuteekamu ya politics wa propaganda mbadde mbalaabo bamukaako ne baddeyo ne bajegera kuba banoonya kyakulya ne bajegera n'obalaba kati simanyi bali awo baatakuse DP block simanyi twabagobye nze nali simanyi mbuye mune mukwesimbawo yeesimbirawo ku kadi ya simanyi ya CP ono wa CP awadde ono kadi kyokka ate president wa CP yeesimbyewo nga independent ye mbadde mubalaabo badde nga batagalawo bamukwakuba amabike nga bali awo badisorganizing eggwanga I want to warn everyone mwabanoonya ebyokulya nga mutawaanya eggwanga mutukoyeza nnyo mutukoyeza kati bayinza okagwe namugga tebakusasula basasula because I'm giving a service ze nabagamba nti bino ebya parliament naye bakwata sente z'omubaka wa parliament ne bazireducinga ku sente ze balaba nti zentuufu naye government nekola obuvunaanyizibwa bwayo give the country bannansi bawe services amakubo amasomero amasanyalaze gatambule omubaka wa parliament oba omutawaanyizaki but because mukulu Museveni yakyogerako kwawo mwabaka lwaki mwefudde government njagala okubategeeza tewali mubaka yagadde kwefula government government waliwo sente waliwo omusolo gwoteeka mu nsawo y'omubaka wa parliament kati bino byonna mukulu Museveni abikoze anafuye ebyobufuzi so that we become vulnerable tufuuka abasabirizi abantu babeerewo nga yeye solution ya buli kimu babeere nga bamukaako bagende nga kuvunnama bagende nga kutuula mu ddiiru kutunda bibiina byabwe nabisuubuza it is very unfortunate and regrettable kati mwabalabi awo beerangira simanyi babawadde mukulu Museveni yabawadde sente simanyi billioni 4 that is the trash that is moving around naye katonda mulungi ensi ebitegeere emanye nti bannaffe bamusakira lubuto obuvunaanyizibwa bwabwe ne banga tugenda basasula mukube Nupu mpaka ku ttaka can imagine sonza bwe mbayitya bannanupu ekikyembasaba tuwa obuno omulimu obudde obuvunaanyizibwa tuwa obudde mukole research read ffenna tulina buli obalina profession ye bw'oba otegeera byangudo biwa obudde kwata report ya works ogitegeere osobole okutugaidinga mu line eyo bannaffe abali mu byobulamu get details get touch base of the health sector owabula eggwanga twagala tubeera ne alternative statements nti alternative statements nga ffe tubadde mu buyinza ffe twalibadde tukola bwe tuti bannaffe wadde badibaze alternative policies zizino wano nziraba the alternative budget priorities for the financial 24-25 but we want to see these nga ziri very, very, very practical ng'omuntu wakitunulya akkiriza kwerekereza banaye babuulire tukkirize ababaka ba parliament bakole tukkirize ababaka bakole mubateeke ku nninga ku buvunaanyizibwa bwe balina okukola naye osanga simanyi onalebo yatusuubiza te nti n'okutema ekirungi naye tusooka otunuulire nga tonnabaggendako ebyo byakugambye mandeeti ye gy'oba osooka omubuuza ng'omubaka agikoze bulungi obuvunaanyizibwa bwe ng'omubaka wa parliament abukoze awo tuba tutandikira so ngenda kusooka mpiseemuko ku that first phase bye tuyisizaamuko bwaba nga waliwo ebibuuzo esooka embiddemu tugenda kuyisa mu independence within 20 minutes tugenda kuba tumaze okuba independence naye njagadde enveeyo eyo tusobole okumanya nti eggwanga bwe liba nga lituuse wano n'ekirala eggulo nabaddeko ku independence naliko mu Chinatown
nagendako mu Chinatown kubanga I was concerned nengati abantu batugamba mu Chinatown ebintu bya layisi. As like ebintu bya layisi katugende tulabe abasuubuzi eri wansi batucheatinga obene waffe eno mu Chinatown yewali ekizibu. I went and picked on a few items. Ebintu bya nagula nga biri mitwalo nga 40. Emitwalo 40 kabiri ne bakateeka obulungi. Ne bateekako 18%. Ne bongezaamu emitwalo 79. Roughly emitwalo nga 8. Kati nga kitegeeza ku mitwalo 40 ng'omaze ogisasula. Olina emitwalo 8 gy'osasula. Bino nga oba okutta akaveera. Mwabakyala abaliyo nga mwami we yakuwadde ssente. Ogende ogule ebintu bya mitwalo tugeza 5. Kuba biru yange finally yabadde ya mitwalo 5 mu gumu. Nga mwami we yakuwadde ssente mitwalo 5 mu gumu ogende ogule ebintu. Ogenda kuleeta ebintu ebiri mu kaveera nga biri less by emitwalo 8. 80,000. That means nti singa oba oguze ebintu bya kakadde ogenda kuzzaayo close to ebintu bya mitwalo nga 18 19 nga mu kaveera tebiriimu. Kati awo ne kizzayo tax regime yaffe erina ekizibu. Ate bwe natunuulidde receipt tebagiwandise Kabwe University bakawandise receipt bakawandise manya gange. Kabaddeko Chinatown International nga kuliko ne tin number yawo. Kitegeeza nti zino sente ze nasasudde emitwalo 8 ezo ze batuteeza VAT. Kitegeeza nze nsasulira Chinatown VAT. It's me who is paying VAT for them, which is unfair. Mu Bannayuganda abadde bagenda okati bwogamba obasanga TV million 2 eyo TV eyo gyongerako 18% VAT. So ekyo kintu kyetaaga okutunulwamu era nagambye am seriously nawadde assignment ba policy analyst baffe batunule mateeka whether it calls for reducing of sente ze batujjako eza VAT. Ekyo kizaayo lwaki abasuubuzi bali bakayana ku increase. So bino ebintu tulina bitunulira kubanga obunaanyizibwa bwaffe as leaders of protecting Abannayuganda. So gera sigamba nti I'm not demarketing Chinatown, but nabadde concerned mwenjagala bategeeza ogula ebintu by'emitu byakakadde ng'emitwalo 18 bw'otunula mu kaveera kotogirabamu. Abantu bano kiba kisoboka prices abaziteekeko VAT inclusive. Ebintu items bere VAT inclusive ngenda ku shelf nga bangambye nti item egula emitwalo 3 njijeyo nga nkimanyi nti yesatu naye kibiri ogigirayo ku 2 nga gwomanyi nti nyinemu emitwalo gyange 15 ngenda kukola shopping ya bintu bya mitwalo 15 ogenda okutuuka ku counter nga bagamba leeta 18 nti ate esatu gyaki nti anti gya VAT. So nakirabye nga kiringa ekiri abnormal tugenda kwongera okitunulamu ngenda kwongera consulting abakoligi bange okulaba nga Bannayuganda tebacheatingibwa. Abantu abasinga bayinza okuba nga abadde tebakyetegeeza tebakiraba, but that is the fact. Sente zisigalayo and we want to know under which tax regime waliwo yadde akinyonyerako nti URA ennaku zino ekisomesa mbusibanyi ogenda sente ezo mujja zikiraiminga mwenjagala obabuuza how many Ugandans can claim for the 18% nga bazibajjeeko. So ekyo tulina okitunulira as leaders tulabe whether Abachinatown be batuufu oba ffe twasetinga amateeka agateekako Bannayuganda emisolo egitali gya bwenkanya egyakanayo kyani. So ngenda kutunulamu kubabuuza ebibuuzo byammwe ku gundi esoose tulabe. Mpaji Daniel bwe bali kubeerako Kakoza Tony, thanks so much. Serugo Umar, Mwanguzi Bra, Don Sadat, Mwange Sharif Kata, Team Diaspora mwebale, thanks so much. Mama Florence Kabundi banaye twagala nnyo. Mama Florence Kabundi we bali mukwano onavudde mu constituency Lukundo Kenneth Emirambi areas nezimu tukyayina Kabundi abesozi batalina mazzi ne we are going to handle kati Kabundi ekikyatutawaanya mu amazzi bagajjako bagazzaako awo sirabawo mbeera yonna Kabundi ekikyabula mu nfufu ekyatutawaanya ku luguudo lwe twagala lwa Sembabule Matete Mbirizi Bossa Shafik na Kaseke Jackson wa Bobby Kamu chabane mwebale David Mpanga. One time we talk about salary disparities between the science banange salary disparities wakati w'abasomesa aba sciences n'aba arts discrepancies. Salary discrepancies between the arts teachers and the science teachers. Kino nakibagamba fenga parliament tetuyisangako kuteekawo mbeere no mu misaala. No, government yakikola era mu budget twali tuyisizza a flat increment. Bw'oba ogambye nti tuongeza 10%, it should be 10% across board.
ate mwabali mu professional mukimanyi bulungi nti already abasayansa bali babasingako sente abasayansa bali mu scale already bali slightly higher kati ngoba gamba nti baku increase nze by 10% era oli munajja kuba kusingako but kino ekyo gamba nti aba arts basigale ku mitwalo gyabwe 5-6 ne badabolinga omusaala gw'abasayanses. Yes, we need sciences as innovators, but we must be fair nti bano bonna tubeetaaga. So buvunaanyizibwa waffe nga parliament to keep pushing government so hard okulaba nti ensonga eno ekolebwako. Ssebunya Fred, my brother from Ghana, Onam from Katimba, naye tukwagala nnyo. Ssebunya webale nnyo bebana abaana baffe bagenda okukola is in Ghana, mwebale bwe tubeera no tubalowoozaako. Era kati ennaku zino mwebaza nti at least Fenga Park Central, faithfully in charge of missions abroad. Ere mabega ka utwagenzeke Dar es Salaam, Nairobi and Mombasa. Okulaba missions zino ze embassies ezibalabirira mu bitundu gye mugenda ebyenjawulo. Okulaba baba service bulungi, baba weereza bulungi, challenges ze mu facing abazitunulamu. Era nja kufuna report eno ofuna balo represent na floor ya parliament. Ngenda babulya issues eziriwo kubana bafa bakola in the diaspora. Na chiche twalikoze missions ezo okulaba nga zongerako okubayamba. Namakula process. Honorable, kindly elaborate to us about the remove bill which was dumped by the different political parties. I've talked about this. Number one, the remove bill chejagala mumanye nti eri mu kakiiko ka legal and parliamentary affairs. Legal yeri mu processing a bill eno. Bali mu interfacing with abantu abenjawulo. Law society yajja DP yaze, anti yaze, bali bayiselo, bali bayiseba party whips. Atone General yabagamba nti yali talina budde bulungi but he would come. So kati bali mukola kufuna ndowooza z'abantu ku lumu bill. Naye njagala bawa update nti 90% kubanga genda mu kakiiko tewali yawagidde etteeka lya lumu. Era buli omagamba nti lijja kwonoona multi-party dispensation. Lwaki? Oli bwakugamba nti leader of opposition alondebwe opposition parties zonna. Mwanje kitegeeza bagala kunafuja bibiina kati ngabo nti sawa na nupi leading party nti kati bwabajja leader of opposition nobanga newankubadde ekibiina kyo kireeta amannya 3 bwabanga abaka ba parliament balonda lo kitegeeza lo tasobola kuba kupeinga allegiance tasobola kuwuliriza party ye mugamba kitegeeza bwabeera abeerawo ku abaka ba parliament sikulwa party ye. Ekyokubiri lumu bamutegeezezza nti bannayuganda bwe balonda akalulu ne balonda gavumenti esinze gavumenti number 2 kyekyo ekibiina ekisinziza ababaka mu parliament. So lumu bill so far terina popularity era namwe bannayuganda mbagambe it's not lwakuba ndi munno naye si kyabwenkanya bujo kibagamba okukola amateeka nga tugakolera muntu kubanga namuga akunyiziza teeka wetteeka erinyigiriza namuga saawa eno kubanga Ssenyonyi abamumuulya nga temwalikolaganye naye era temumwagala aboopozinze nnyo ataddewo opposition entuufu nti kaakati oyo gundi Ssenyonyi tutuuka okulaba engeri gye tumugoba. Banano bwe mulaba bamanyi kye baatugambye mu by November oyo Ssenyonyi ajja kubanga takyali mu office. Ekirala mbwebyo tugenda bapulaninga eno lumu bill bagigusize e Masaka mu regional meeting naye tujja kuba tubawa update. That is their plan. Plan gye balina lumu ne banne mbubagala kulaba nga Ssenyonyi afuluma office which is a pity. Mubbo bazeeyo political party nupu eddemu ereeta abantu basatu kumanya bo beerondereko whip. Kati Museveni ayagala abeere nga Museveni 1 ye leading opposition, Museveni 1 ye leading government, Museveni 2 ye opposition. Kubanga munnanga alinamu ba ambassadors bene ewaffe. So kino kimu kyakola alisigala mu byafaayo ng'omuntu eyafuuka ekitagasa. Kubanga eno biiru era Honorable Amaliridde mwebaza nnyo yamubuuza nti ono lumu yalese biiru eno mu mutima ki era atubuuza guno yakirese nga ategeera bulungi oba nedda kubanga mu byonna byateesaako pateyo yennyini eya DP yakulaga nti kyogera tetukikkirizaamu. Banno bonna pati zonna zonna ez'opposition not even a single party eyakkiriza nti lumu kyoleeta kirungi kati oli amubuuza okolera ani, who are you working for? Njagala bwa buli amu abatategeera lumu biiru abazzeeko for the first time on this live kubanga luli nagiba nnyonnyola lumu biiru erimu ebintu bina njagala mubitegeere bulungi. Number 1 kulonda leader wa opposition. Leader wa opposition ekibiina ekisinga abantu abangi kireeta amannya 3 fe ababaka twerondereko leader wa opposition waffe. Njagala kutegeeza lumu ndi leader wa opposition abatukuliramu abaka ba parliament mu opposition abaakulira abeebweru bonna kati mumba mulowooza nti mujja kujjano mukinalire mu parliament mukole ebisoboka n'ebitasoboka babasuubule left right center mbumulooze nti munaategeerera bannayuganda mwerwaneko
muchikube mumbere yonna ku social media ku radio mumugambe nti must respect Ugandans kubanga bw'aba aleeta amateeka gateeka okubanga gagasa bannayuganda si kugasa ye ng'omuntu ndoza lumu biru njogeddeko bini mwambale musoke we love you and we are super proud of you. Thank you Kawesenre, thanks for being vigilant and vibrant. Welcome Engineer Paul Well. On we are coming closer to 2026 election. What is the way forward as the opposition, especially the new party? Kino ekibuuzo kigazi nnyo Engineer Paul. Preparation for elections kino kyaligenze nnyo on the side of the party. Kakati nze ngombaka parliament sinza kugamba because I'm not in their sitting omu bakulembeze b'ekibiina n'okubadde kidumbaka parliament. Kino ekibuuzo I'm very aware nti party yafera njakitayipinga nkiweereza secretary general ajja kuba abaddamu. As a party kino mbasobola kiddamu kubanga tekiri within my mandate, but I know party inactivities zekola nga omula tubadde mulimu gw'okuwandiika bannakibiina mobilization ebadde etambula, so a party ejja updatinga ku nsonga eyo. Nakitende Rose Alimbara, thanks so much. Namusanje Edith Soweto Masaka City, thank you Edith. Sally Raymond Kawempe, DJ Ricky, thank you DJ Ricky. Coordinator of Femitete Ricky, thank you. Baddamu abaliko Tamale Daniel Zemanyama Carlton mwenamwe bale, thank you so much. Kamia Shafik South Africa bana, thank you team diaspora. Nebazane team yafe handling social media Carlton, Tamale Daniels bana fe batata Jona abakuba amasimu, thanks so much. Those guys have liked us. Zena bagamba temumpana kuba mwagala okumpana, but at least mwogere ebirungi ebikoleddwa. Wetwagala to improving emu, come to inbox wetuba ku social media page yafe mutubule why you want us to improve. Tujja ku improving ate wali atuukiridde. John the preacher webale nnyo okusomesa, nze ndi munasembabule okuva ekyabi wadde nga mbeera Kampala. Kyabi is Maogola North. Webale John Muyingo John amefuga ga Uganda tegakyalina makulu. Wano wetulaga within 20 minutes we shall get there. Uganda zabu wama webale kuweereza wonna muganze ndi mu USA naye 2026 nkomawo kunoonya kalubambi. Thank you Uganda zabu webale. Kayemba po webale nnyo namuga abantu bafe ab'ekinyansi bafunye amazzi g'emikutu. This is service for country. Era mwembagamba nti fugwa kuteeka government kuninga kukola abantu b'ekinyansi kamba buli ekyabadde ekinyansi tulina omuntu abantu b'enaalemu abali mu kamyufu kaabwe naye nja mwogerako omukulu bamuyita days bo bafuuse basigadde kuba bagoberezi. Twateeka programu ya GROW okulaba nga bannayuganda bamanya programu era abakyala bagimanye bagende beewole ssente. Kubanze kye nasanga Mawogola programu za gavumenti nga zimanywako babale bannaffe bazimanya abali nga mbuyinza nga bakubirako abakyala b'enaalemu ababaliraanye nga wesanga ssente nga zitambulira mikono gy'abantu ababali. Naye waffe Mawogola buli kye tukola bannaffe kye baduplicatinga, but twebaza Katonda okuba nti we are market leaders in this. We are the innovators, others are followers. Bano days ne timu ye bakubye abaana bange ekinyansi, they went to the village obutuze basimira mazzi tumuteeko tukiriza okusima ne bateekawo olutalo n'embeera. Era nagambye timu namuga nti njagala obategeeza mukuume empisa naye tujja zikuumangawo kyetaagisiza. Naye mwebale abataka b'ekinyansi mwebale okwerwanako babakubye nabo ne babakuba okubalaga nti ekyalo kyaffe. So ebyo byonna gye biri mu field eyo gye tukolera, but we are steadfast. Tuli very strong than what they may even think. Tugenda kukola ne bali batasuubira. The people have been caught by surprise. Bayogeranga sibanya abantu tuli bayaye abo sibanyi babajjewa, but we tuli and we are there for clear and proper leadership. So ensonga z'ekinyansi, that is it. Nze nduwe NRM naye wonna muga gwe wansikiriza okujja muno Fesemba tubadde be NRM ebbanga lyonna ne watuzibudde amaaso. Katongole friend bambi webale nnyo Katongole when it comes to issues of leadership kyekituleetera buli otubeera mu bibiina ebyenjawulo obunaanyizibwa bwaffe kukola ebyo ebireetera bannaffe okusikirizibwa okumanya nti can provide leadership. Era bye bintu bye tukola kati Sembabule nabagamba nti tusooke tutestinga ku kye bayita obukulembeze. Tubaddewo ne tulonda abakulembeze myaka 4. Olina mu mwaka ogwokuna n'akomawo ne batandika okutugulira engatte ezitafaanagana ne batandika okukola obukomedi awo ng'okufuna omubaka lutalo. So district ne batubba ssente left right center, ssente tezituuka mu bantu, ssente tezikola. Those are things we want to look at. Era mwe bannasembabule ne bannaganda mwenna tuddeyo twagala ebitundu byaffe. We can put leaders ku nninga bano abakulembeze mwe mubalonda. We are your servants. Bino bye tulowooza nti muffe babosi bamwe, that is wrong. Tuliwo baweereza olw'obwo tujja kukola. Solomon
Honorable Gwanga Lyonna likuwagira. Thanks for that good work. Welcome. Ssenyonyi Alex, how will the results of UBOS population census benefit Ugandans? Now, how will the results benefit Ugandans? Number one, ensonga to government ekola okubala abantu is to know how to for proper planning. First of all, tosobola kutegekera abantu botamanyi. Igwe mobera n'amaka. Kyechi kusikiriza ogamba oba what pushes yo gamba nti omwezi tujja kosa sente bwezi ezo kameza ndekawo bwezi amazzi gajja kubanga sente bwezi amasanyalaze bwegati. It all depends on the number of people you have in your home. So kati Uganda nga tubala abantu number 1 tuba planning elucha mungeri yoba social services mungeri yokuba wa social services mulimu amalwaliro amasomero enguudo economically bogambo tubala abantu bano tukoze kyokulanga bafuna emirimu babera batya productive ebyo nebina government ebebitunulira. So population census etuyambye etya government inakwata results zino tufuba kulaba nti obunafu buli luddawa tuyamba tutya bannayuganda. Bwe tugamba nti amasanyalaze gali ku bitundu 2.5 ku 10 government should automatically no invest mu masanyalaze bannayuganda basobola okukola kubanga mugamba nti emirimu gyabula kati kangu ekyokulabirako amasanyalaze gatambudde ebitundu 2.5 ku 10 mukimanyi nti waliyo obutawuni bungi eyo mu kyalo nga abantu tebalina byakukola omwana yayitaddewo akasaaluuni takola kati nobasanga bonna badduse bazze Kampala. Yensonga lwaki olabye nga depopulation ye Kampala eri mu bantu million 2 depopulation million 2 naye egidirira Arua mitwalo 44 eddako Mbale mitwalo 37 Jinja mitwalo 36 Kampala ekubisaamu bana abala kumpi emirundi 4. So how do we decongest Kampala? Mutambuza amasanyalaze bakoligi tewali nsonga lwaki fena tugwerewo e Kampala tewali nsonga lwaki tulina omujjuzo e Kampala opportunities gyeziri eyo mu rural areas but tewali facilities teri masanyalaze teri nguudo teri mazzi afunka bakera mu trading center kutuula omuntu agendako mu nimiro yesi nalima but what next abana evili basalia ku generator kati gene evili osalia ku generator ogenda salia center beka it automatically it will be expensive. So bino bigenda kuyamba government okumanya tukoze tutya sabasajja atugamba nga closing omwaka ndi tujja kuleta facilities eyo mu byalo zibasangeyo so that you don't migrate to come to Kampala. Wanga Kampala is very congested, very congested, and nemirimu nayo Kampala gyakendedde. So tuzimba obutawuni obwo bali mwakiraba mu covid obagala ekibuga mwala obuduko obw'amashulumi ng'emu bitundu ebyenjawulo and people made money. So buvunaanyizibwa bwa government. So abuuziza Ssenyonyi nti how will the results of the UBOS population census benefit Ugandans? That is it. Kino kibayambye kati bannayuganda okumanya nti fe abasoga equal opportunities fe abasoga wetubange namba tuli mbukadde buna government etulabye etya tufuniddemu wamu ifo bino byemugaba mu government abasoga tuyinamu bifo bimeka oyina baminisita mukulu tuyinako abasoga bameka fe tusinga obungi so wano mu Buganda naffe tukubuuza Kampala bwe bange ina depopulation y'abantu million 2 Kampala lwaki eyina ebinnya kitegeeza fe tusinga okukola sente as we make more money government nga tugiwadde emisolo what is the return to Kampala Kampala lwaki eyina ebinnya lwaki amasanyalaze ga bbeeyi nga fe tuga generating. So those are the questions and that is why census ekola ki census ekolebwa. Give me that paper gye mbasembayo nayo. So briefly genda ku nsonga ya independence briefly obudde naabutambudde let olupapula obudde butambudde ngenda kwanguya yangu yakoko but this is also good kubanga kiba kibi okubanga mugoberera ate ebizo yammwe ne oluwona abuuzanga ekibuuzo nga tokibuuza mutima mungi ojja kumenyeka. Njagala oddeyo tunulye budget y'eggwanga n'ebitutawaanya. Ekitutawaanya parliament si salary. Bungi bw'ababaka ba parliament. Bwe byogerako ku musaala ebyo bya layisi nnyo. Ekyokubiri nze kennyini nkugambye naye nkugamba nti ne bw'osala omusaala gw'ababaka ba parliament naye government newa services abakulembeze bakola obuvunaanyizibwa obutali bwabwe. Njagala obategeeza mukambawule singa mumanyi stress ababaka ba parliament gye baliko. Because of bunanyizibwa bungi mukambawo ekyokulabirako mukimanyi nti e Rwanda government y'e Rwanda tekkiriza ababaka parliament fundraising sente mu makyaki tebakkiriza government y'e Rwanda government yallocatinga sente reasonable ka sente nekawa churches abakulembeze should do their work. Government y'e Rwanda tekkiriza abakulembeze gwa omuntu ogenda otya nti oguza ambulance e Rwanda nti oguza ambulance ogigulidde eddwaliro
Emaogola Namuga yagula ettaka tuliwa gavumenti etuzimbireko eddwaliro. Corporate social responsibility akkirizibwa naye ate ffe wano tulagajjadde nnyo. Kyekugambye nti even Museveni reach an extent omukulembeze w'eggwanga ebuuza ababaka nti lwaki mwefuula gavumenti. But I want to ask you, mbaka wa parliament kya yali yagadde okwefuula gavumenti nga gavumenti weeri? Mbaka wa parliament kigwosasula omusolo ng'oguteeka mu nsawo ye? Nani? So nsaba okubategeeza bino Joseph Semuwemba, this is cheap politics. Cheap politics. Bill ze tule mugambye bill y'okusala omusaala ye kumenyedde bwerere sala bileta bill sala parliament gye wali ogeddeko naye ate nga mukimanyi bulungi nti kubano bannaffe government eyo bill tewali ayinza kuwa certificate ya financial implication. Do you know how many proposals of bills zetutaddeyo eziri mu shelf? Mwazira bajjo bannaffe nga bacomplaininga ku lumu ne bagamba tulesa amateeka gakyusa Administration of Parliament Act baba the bills abo tebaziwa mukisa. Only Lumwale se bill yo kubanga Museveni ayagala gikozesa, it is rushed. So okuleta bill mu parliament nga tuna government will. Okuleta bill mu parliament nga government ina will. Nabyo bitumenya. So Semuwemba Joseph nga tonna tulira gundi musala gwa bakaba parliament mukulu njagala okugamba we must cut the cost of administration of this country. So let us think broader. Bino bye twogera mulowooze nga mugaziyiza obwongo okusinga okuddawo. I think we should stop cheap politicking. Mwenjagala okubategeeza abaka ba parliament bali 529. Bw'oteekako ba ex officials bali 5 oba 529. Population ya Uganda, by population ya Uganda, working population eri million 25. We all have businesses. So to push in that agenda neneko tulekera okugenda that micro politics so yo. Tibi tuyamba, it doesn't help. Nze myaka esatu na kamala mu parliament. Gwe uzemu Joseph mbadde luddawa. Where have I been? So abali ebwedo we must fight for them than okuloza ka space kano. So mukulu ensonga gyogedde bulungi naye we should think broader and bigger than this. Mugero Jumba Kim, Elijah Sekamate, Pretoria, thank you. South Africa team diaspora, Sendagile Husaifa, thank you. Jimwa Bobby Webale, Lukenge Junior, Mawanda Richard, Mpuuga Saba, Dubai, thank you. Mayengo Julius, the lion lady we have in our country and no. Thank you all for being brave and smart in your submissions. Thanks so much. Julius, Mutesi Emily, do we need electoral reforms at this time? Number one, electoral reforms at this time, slightly too late. But two, njagala okubategeeza nti mukimanyi bulungi government nga buli otuyingira ekisanja ekipya ekyobuweereza government ekola kye bayita legislative agenda. Government yeyina okudrivinga eggwanga engeri gye litambulamu. Era mujjukire bannaffe no baatulako n'ekyangwazi ne bagamba tugenda kuddamu kukkiriza private members bill yonna tetugenda kuddamu zikiriza. Government etambudde kasoobo ku reforms. Etambudde kasoobo. Era mujjukire nti opposition waliwo niwagaba bill gye baaleetako government n'egikuwa flat. Flat on reforms ezaali very productive. So zino reforms zeetagisibwa yes but private member okugusa reforms zino kizibu, it is very hard. Ate government kyekola mwongere tache mu initiatives the best they can do kwata byabwe ne babisaatinga mu byabo byonna ne babikuba because they have. So that is your government. Naposa Rosemary, Saudi Arabia, thank you. Semalem Roni, Mitete, thank you. Mitete Mlonzi wange. Nantongo Reste Lunguja, thank you Reste. Namgera Joyce Remiyaga, this is Honorable Sechkubo's constituency. Rest Joyce, thank you. Haji Hassan Chibidige, Webale Nyo, Mwanyinazi Namakula Dora, Chidiabulo, this is Maogola constituency, and Webale Haruna Kasese. Kasoza Haruna Kasese. Naraiso Joan Kavasanda. Joan Baba, thank you. Joan mulwana wange. Tuli ku byalo, ova ku kyalo Kavasanda, okukawo kyalo kimu nodda ku kyalo Wemba. Thank you Joan. Akero John, not all people that are watching you now understand Uganda. Can you please use English sometimes? Now, we shall do this. Every time we do a live, we shall do a live in Uganda, and we also leave another day for a live in English. One, Akero Jen, I want to thank you for this submission. But basically, in the proposal of making these lives, I thought that Uganda would serve more viewers than the English. So what I will do,
I will always have 2 lives in a week. We shall have 1 live in English, purely English, no Uganda. And we shall have 1 live in Uganda. So, Jen, thank you so much, Akero, for following us. But I will give a very brief statement on how this live, on the major gist of this live. But thank you for this comment. Tewandeke areas, Bwera Kasese, over the Tugobera areas. Bukenya Joseph, I'm from Canada, but please once in a while, kindly use English because some colleagues of ours here don't understand Uganda. This comment is taken in good faith, and colleagues out there, I will have a live in English and a live in Uganda every once a week. Update on what has transpired in country, more especially where we think there is something that is so pressing and Akero Jen, we apologize for using Uganda on most of our lives, but I will ensure that every week, if we do a live in Uganda, we shall have 1 in English, purely English. So thank you, but we shall improve in that. Point media, webale kuweleza bulungi bannamawogola nebana Uganda at large. Thank you. Oh my goodness, my sister, I'm Kawoya straight from Turkey. Jaja Bin, thank you Kawoya from Turkey. Mike Seriwadi, mama ngezemba katimba. Nesa afunye kasoli, nkoze ncha. Twagabye kasoli. Ekyamazima we had taninya, twazigabye abafunyeko bafunyeko. But kyensaba abagaba in future mufuba okulaba nti gwowadde ku luno next time omulala afuna. Mukulu wa Bobby, watching you live from Sweden, but can you come one day here and preach to us the revolutionary journey? Mukulu wa Bobby, thanks so much watching us live from Sweden. Message taken and well noted. We shall see what to do. Yaska Muwonge, you are such a strong and competent and lady who doesn't fight others. Thanks so much for your comments. So Banange, those were the comments, but in brief, those were the comments in brief. So this is all done. Thank you so much for following. Go with Mirembe, Tauba, Mama Rati, sente za zebalese okuwola abakyala oyinazifuna ng'owadde ekyapa oba endagaano. Ekisooka sente za ggulo kati kantinyonero naye mbadde nsaba Mirembe Tauba nenda kufunayo live specifically on sente za ggulo, but can clarifyingemu katono nnyo. Sente za ggulo bw'otunuulira program eno enzimba gye bagizimbamu, sente za ggulo zajja okuyamba ku bakyala who are already in business, nga bakyala bakola naye nga weetaaga okwongeramuko ku sente. That is why bo assumption yawe wendowooza yaabwe eri nti everyone azze mu ggulo ayinako kyayinawo. Era kyobera nti amawogola nabagambye nti abakyala bano abajja nga tusomesa nebaga honorable abasiika chips mitwalo 10 mitwalo 2 tukoze tutya. Twatandiseewo sako yaffe era ebina mulimu biwandiisa sako yaffe mwe tugenda okuteeka akasente. Eyo sako yammwe bannamawogola banka y'amawogola county tugenda kuteekamu akasente genda kusana ebitongole bya gavumenti ebirala bibateeremu kasente mukeewolongo omwo ku magoba amasaamusaamuke managingire. So Rose Tauba kino kijja kuba kituyambyeko kubanga gavumenti ndoza yalowooza nti parish development model zaali za muntu wa bulijjo. The 1 million ndoza ne balowooza nti that catered for abaali balina mu business obwo butonotono. Kati grow nejja to grow opportunities for those women that were already in business. So ndoza Mirembe, that's where the problem is. Jackson blessings. Really, if we get a leader like you in Maogola North, singa sembabule tuli bulungi nga district endala. Thanks for the comment, Jackson. Agaba Francis, now regarding to the independence, 62 years, I'm not happy as challenges are fighting achievements by government. As challenges are fighting achievements by government. 101, okay? So, Banange, I want to thank you very much for watching the first part of our life. For those who specifically we are advising that we make a submission in English. For this live, we've been basically looking at, first of all, current affairs, most pressing issues. We've looked through the remove bill, the one that was amending, it was causing for an amendment of appointment of the leader of opposition, appointment of the shadow cabinet, appointment of the chairpersons of committees in the opposition, and the party whip or the chief opposition whip. So the reason as to why we are seriously against the remove bill is, number one, it's not in the interest of the people. 2,
when you look at the challenges that Ugandans are facing, you cannot convince anyone that the way the opposition is brought to power or the other Parliament, this side of PLU and Museveni is in power, you can have NRM in leadership and PLU in the opposition. So Mr. Museveni is working hard to ensure that he weakens the opposition. That is his agenda. That is why he told you we shall not have the opposition by 2026. And he's doing it. He has heavily invested in it. I've been telling you that for Museveni's government, you'd rather not have drugs in hospitals, essential drugs, but have the opposition out of this. So we must fight hard to ensure that we have a strong opposition. Even if we come to power, we need to have people who can checkmark us. I mean, with that openness, with that independence. So it's office of the leader of opposition is constitution. And I want to tell you, colleagues, when we go out for elections, I mean, Ugandans make a choice. You have a government that has won, no matter how it has won, but you have a party who the colleagues say, or who the Ugandans say, that if it wasn't for the NRM, it would be no to lead us as a country. So, remember, I mean, Ugandans have already voted their leader of opposition. And you must know that the leader of opposition represents the interests of the leading opposition party in parliament. Whoever comes now for these 5 years, whoever comes as leader of opposition in parliament represents the interest of NUP. You must implement the of NUP. You must implement the manifesto. Who is now the Shadow Minister for Science, Innovation and Technology. He's from PP, he's from UPC. We have Honorable Olanya, who is the Deputy Chair of the Chair of Parks and Local Government, but he's from FDC. So it's not that NUP has been taking all these positions, but our colleagues are just selfish. They are just selfish. They are moving personal interests, not that we have not meaningfully involved our colleagues in leadership. But there is no way you can say, DP, please be part of those that nominate, be part of those that elect the leader of opposition. I want to inform our colleagues in the opposition, if you want to take on leadership, go back to the people, fight hard to make sure that people trust you to be the leading party. But as you fight to stay in the opposition, for us we are fighting to make sure that you will take on government. So that is all about the remove bill. Then about this population census, I was telling Ugandans that this information is important. The reasons as why a census is carried out is to ensure that government does planning. But this also informs you as a national or as a citizen of this country that it gives you an insight on how you can invest. For example, if it gives statistics that 0 to 17 years population, which makes 53%, are young, 0 to 17 years. So how do you tap into that as a citizen? If you have a youthful population 18 to 30 years of around 23%, which is 10 million, how does it drive your investment and decision making on how to make money? But basically this information is for government. Government, leaders, policy makers on how you drive the agenda of the country. The agenda of the country is dependent on the demographics of the population. It is dependent on the number of people that you do have. It gives you an insight into how far you've gone in giving people best
in giving people basic services. Basic violence, for example, it was indicated that 91% of families have faced domestic violence. So how does the government react to that? For example, if 74% of the Kalamanjongs drop out of schools, 74% they don't have schools. So how do we help the people of Karamoja to come out of that? That at times takes us to affirmative action, give special resources. So this census is a tool in informing government on how we should plan and adequately allocate resources in productive sectors. And if it's to eradicate poverty, where do you invest money? Which are the productive areas that can help generate Ugandans to get employed? Which areas can generate employment? So basically, that is what we've spoken to in the first half of our life, and the interest was to really give Ugandans an insight into how we can serve them better. But basically, I should inform you, we have a leadership gap. The reason as to why we are suffering is because we've lost on the concept of leadership. People think leadership is about giving people money. No, it is bigger and broader than that. For those who have been complaining about Parliament is highly paid, colleagues, I tell you, the problem is bigger than how you see it. We need to have a lean government, yes, but why doesn't government invest in productive resources? I've told you about the debt burden. We are highly indebted, very, very indebted. 100 trillion indebtedness. I've told you that the budget for this financial year is 72 trillion, but the Ministry of Finance is looking forward to reducing the budget for next financial year to 57 trillion. But remember, we are telling you, and this is going to reduce, the budget is going to reduce by 14 trillion. But this arose out of a corrigenda. I remember when we are passing the budget, we told them that this corrigenda of close to 13 trillion is not researched. You don't have proper figures to speak to this corrigenda. But because our colleagues thought they must listen to their master, who is Mr. Museveni, you passed a blanket budget. That budget was a serious scam. It was a scandal to this country. Now the Minister of Finance tells you the financial 25-26, we are coming back to revise our budget to 57 trillion. Let's begin planning from there. So the reason as to why we are suffering is we don't adequately budget. The figures that are given in the budget are not the true figures that you would have, you would see. The budget is political. We invest money in sectors that are non-productive. That is why when you compare budgeting or planning versus performance, those two do not rhyme. Reason, we do not base on research, we do not base on statistics to inform our budgeting as a country. So those are a few issues that I can highlight in English, and I do apologize to our colleagues, Jen, and these others. It was Joseph from US, who were complaining about the use of Uganda in this, when we are giving some of these clarification. But our apology, but basically, it is in the interest of ensuring that our people get this basic information. I was telling you about the Chinatown. I went and did some little shopping in Chinatown, but my interest was to see and know, why is Chinatown cheap? I realized that their items are VAT exclusive. For me, that is how I concluded it. Because I bought items of 440,000, but I was charged 79,000, close to 80,000 as VAT on these items. So the bill went to 510,000. But for a common Ugandan, someone might not pick interest in seeing all these details. This showed me, or it was an indicator, that if you went to that shop with 1 million, you would carry a basket that is 200,000 off. You have 200,000 paid, but the items are not in basket. I asked you, for you men who give your women money to go for shopping, if somebody went, if you gave somebody 1 million to go for shopping and they brought items of 800,000, wouldn't you question where the 200,000 has gone? So we need to look into, I don't know whether it's the tax regime, but I've told our policy analysts to look into this matter and we'll see how best we can address it. And this drew me to areas where all the complaints that the traders had on the IFRIS as a system. Because, colleagues, you cannot be charged 18%. And to make matters worse, the receipt was in the names of Chinatown International and with their team numbers, meaning that I cannot claim that money.
But that is a lot. To me, it was a lot. That is why I picked interest in ensuring that I push this matter further and we interrogate why. Why? Because people out there think that Chinatown is cheap, but to me it might not be as cheap as you think. So the reason as to why we exist as leaders, we must protect Ugandans in all angles, economically, socially, politically. So I want to thank you so much for following in. I'm going to briefly talk about the independence, but how I wish can we do this sometime, say next week, if you can agree, next week, so like on Monday, because the independence has so many issues. But I can briefly comment about what Mr. Museveni said. Kakoma Paul, if every leader can use online platforms like this, Singa our nation is moving fast. Thanks, Honorable Nanga. Thank you. John Bosco, when you feel to be a leader of the majority, banange, mirembe tauba mama, nechirala webale oh, bambi. Tauba, mama penabu kage kasamba. Thanks so much. So we shall do our best to ensure that we give these briefs in a language that is user-friendly to everyone. But I was using Uganda because I thought it covers everyone, but we shall keep interchanging. Now, today we independence. Independence, omulama munene. But briefly, ngenda kwogera kulamba njagala ngende mu kakiiko ka legal and parliamentary affairs because I know DP has come as a party and twagala tugoberere say that tubeera on board. Ensonga zino tukompilinge nti bannaffe bano banaleeta mujjukira nti bill eno bwe naavaayo nejja ku floor ya parliament ffenna tujja kusobola ogidebatingako kati bannaffe singa banaavaayo ne report eyawukana ku birowoozo byabo be baayise mu kakiiko tujja kuba n'obukakafu nti bakulu mutubuulire bwabanga abajja mu kakiiko konna baagana bill eyo mumugikkirizanga baani ng'akakiiko because we are there to process those bills in the interest of the people of the Republic of Uganda. Independence mbayoza emyaka 62 egy'obwetwaze twakafugibwa ba president mwenda NRM government inako emyaka 38 meaning they are more accountable than the previous governments. Sawa eno obwetwaze mu kulaba naye bw'obogera ku bwetwaze kitwale kizeeyo ku gwe ng'omuntu obwetwaze obuwuliranga gwe nti abantu abasookawo bannaffe abaaliwo nga tutufuna obwetwaze kati baba balina emyaka 62 kitegeeza baba nga bali mu government kati singa baretirees nga bawumudde naye ddala speed kwe tutambulira tukkiriza nti we twali badde ekyo ekibuzo kyenjagala obalekera bwe tunaddako ku live eddako nammwe mumpe ebirowoozo byammwe. Some of these things we want to start proposing. Mwagala tukole kinga abakulembeze. What do you want us to do? Mwalabe mukulu Museveni, it was a very big insult ku yasomozeza nyo si kusomoza but kwabadde kujoga kujerega bwe yagambye yebaza mutabani we mukulu muhozi nkwebaza kubanga amajegano gatesetese bulungi amajegano wa parade balayiniza ku bulungi tobakkiriza kulwawo nnyo musana ongeze wako tezaba wewa ekirala nti ye same person jeno mwozi yakogera statements no mwaba kwezi ku pop one mwabirabye ebintu ebitategerekeka ebiteeke gwanga lya fungu and insecurity mwabirabye ayogera tweets zabadde apa recklessly you had how jeno mwozi ndio mbyewunyisa jeno mwozi najjayo comment mu basivili mu abasirikali kusobola kukiza civilian kulembera gwanga lino you as mwozi. So kati botuna statements singezo nga mukulu Museveni kyayinza okukola kinene tugamba nti twalabire ku muhozi tubeerenga ye nze mbagamba nganze namuga sinalaba mukulu muhozi nga kyakulabirako mu bukulembeze because somebody atasobola kwawula wakati w'omulimu gwe n'obuvunaanyizibwa a constitutional job omuntu atasobola kumanya nti wobeera CDF you a public servant wobeera CDF Uganda People's Defence Forces oli mukulembeze w'abantu you are somebody who's supposed to be non-partisan toyina kwogera ku byabufuzi
wakati sana ogamba abantu nti abawagizi bange bonna aba PLU njagala muwagire mwami Museveni taata wange mukaluka 2025 then ayo CDF kakati omukulembeze ogwanga avayo ngakugamba mbufe tutwale muwozi ng'ekyokulabirako how so ebintu bino alekerawo naye okuba an insult to this country balekerawo tujoga kyabadde kyabulabe nyekirala yabagambye tugenda kuzimba enguudo mu Central African Republic mwenjagala mbabulire saawa eno Ministry ya Works gasinateeka muyunda Ministry ya Works ebanjibwa kumpi trillion number domestic areas mabanja mwabali ewa contractor bakola emirimu ne bewola sente ku magoba ag'ebbeeyi ne bakolera government emirimu they were not paid Ministry ebanjibwa kumpi trillion number nga budget yayo nga ministry buli obulumbi lwenda nga 5.8 close to a trillion so ekitegeeza nti Ministry ya Works singa esalawo okusasula amabanja agagibanjibwa tesobola wadde kukola kilomita y'oluguudo. These reports are very available. Kakati olina abayo naga tugenda kuzimba nguudo mu Central African Republic. Ebina azimbanga ye oba azimba kuba bannayuganda zitugasa. Kirungi twagala okutapinga mu butale obulala. Twagala okugulawo those economic benefits. Naye njagala okubabuuza nti bannayuganda nga tosobola kutambuza birime kubijja Sembabule bingiza Masaka mu katale. Gwolowooza otya okutandika obbintwalira mu Central African Republic nga sobola bireeta na Kampala. Look at the roads in Kampala. Minister of Works Honorable Katumba Kalali atwa report. N'atugamba twali tusuubira okuinvestinga trillions 15 mu nguudo mu National Development Plan 3, the 5-year development plan of this country. Ekomekerezebwa guno mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Bakateeka mu only 2 trillion in roads. Trillion 2 ni ate nga n'emu bagiba banje. Kakati ebyo bintu ebimu ebyogerwa weewuunya whether omukulembeze waffe abyogera nga bamuinforminze bulungi. We are doing badly. Mungudo, we are performing very badly in the sector of roads. Wano Uganda yazimba enguudo e Congo mwabata abitegere. We constructed roads in Congo. Newe twazimba enguudo ez'e Congo. Government ya Uganda ne Congo balina contributing ebitundu 4 nga dot services enokuwa 60% of that money. Do you know what happened? Uganda yasasula sente zaayo zonna. Uganda yasasulako $1 million 5. $1 million 5. Ze bilioni nga 18 plus. Bilioni 18 plus. Congo tezimba nga party yayo. Tena yali ekoze okuwadde Congo. Nyefe ne tusasula 50% of our money upon 70% physical works. Emirimu giri ku bitundu 17 ku 10 omulimu ogwakakolebwa fe tusasuddeko ebitundu 5 ku 10 of cent. So enguudo ze Congo nga tuzizimba tetunazifunamu. Meanwhile usente tuzewoze ffe enguudo zaali zirina okuzimbwa e Congo oluguudo baluyita Mpondwe, Kisindi, Beni, Butembo Road kilomita 133. Oluguudo lwaliko n'olulala lwali lwa Bunagana Goma kilomita 89 zine enguudo mpaka kati tumanyi kiri Congo. Government ye Congo tetekanga muwadde 10 naye ffe twakateekayo bilioni 18. Tulina contribution yaffe erina kuba bilioni 3.7. So kati bino byango bitunda weebuuza nti tukolerani. Tukolerani nga bw'okwata abacontractor b'e Congo n'obasasula n'obamalayo nga tebanaba na mirimu gimaliriza n'okwata bano abaffe n'obateeka mu mbeera y'okwewula ssente bazewoze mabanka ku interest rate eyowaggulu ebyalo babiwambye kati ogenze kuzimba nguudo tugamba kuzimba mu Central African Republic ng'ezaantu tubonaabona. So bino ebintu ebimu obuwuli owulyanga n'ennaku ekuluma. Kitegeeza nti investment zino unalabye Honorable Mr. Gobi yagambye nti mu financial energy tugezeeko okulaba nga tuinvestinga mu productive sectors. Bya bintu ebiza amagoba eri bannayuganda. Ebintu ebiyamba bannayuganda okugenda mu maaso. Kati mukulu Museveni omubuuza ssaawa eno ku busente bw'olinanga amabanja gakulimbulako ffe tugenda otwewoze sente zigenda okuzimba enguudo mu Central African Republic. Interest ye ebyoluddawa okolera ggwanga oba weekolera. Ekintu ekyamawulire weeyogedde ku buli bw'embuzi naga nti ngenda kusinziira kati sigenda kudda mukiza muntu yenna kuzanyirako ku nsonga y'obuli bw'embuzi ngenda kulwana corruption. Sincerely speaking mwenkanya ssaawa eno batuga ngenda kulwana corruption ng'emyaka 4 Uganda ebbiddwa mu nsonda zonna. Bino bye mugamba Honorable Betty Kabebaga simanyi 9 trillion point 1 kati ze zibbibwa ebyo bitono nnyo ebimu tebiragibwa corruption entuufu temugifuna temunnagitegeera. So ngenda kusaba nti ensonga ya independence munzikirize tujoogereko next time broadly namwe mujja tuwa endowooza zammwe
tujja kuteekayo time oba olunaku we tunaba tugenda okwogera ku nsonga za independence, but basically independence njagala tugidriving ku myaka 38 egy'NRM. Bali abalala tunata abalala tusooke tubaleke emyaka 38 egy'NRM ngeri mbuyinza yatusangawo tutuusizaawo bannayuganda mulyoke mumanyi obulayi bwe tulimu ne how far this country has been dented by the current NRM government. So briefly, Mubannaffe ab'oluzungu, I've been giving you a brief on what transpired in Busia when Mr. Museveni was celebrating the Independence Day, where we feel, I liked Honorable Chagulanyi's comments, that there shall come a time when we shall celebrate our true independence. It was said by our president. There shall come a time when we shall truly celebrate the independence of this country, a true independence, not this one of Chwani. Mr. Museveni celebrated his son. I want to thank the CDF, Mr. Muhoozi, General Muhoozi, for really aligning this parade so well. They came in time. He came 2 days earlier in Busia. You know, they are well dressed. They were well fed. He has not made them spend a lot of time here. After the anthems, the parade had to leave. So he termed that as being so innovative. Some of us were hurt. He compared that to the MPs. He said, you know, the MPs keep a lot of time in lousy talk. So MPs should pick an inspiration from Muhoozi. Really? When the man has just tweeted funny tweets about Kenya, about the embassy of the ambassador of America here. The man has been active in politics, making insulting statements. For example, we shall not allow civilian leaders to take on these powers. I encourage all of the people who have been supporting PLU in 2026 to support Mr. Museveni. A CDF, a command of the People's Defense Forces, So that impunity, that insult, no one can be seen to take Muhoozi as an inspiration. Right? To look for a leader who you can look out to admire, and you tell me that Muhoozi is somebody you can, put at the front. It is very embarrassing. So I encourage the president, he should also look into some of these comments when he's speaking to the country. We have information about what Mr. Muhoozi has done, the general. So he should stop insulting Ugandans by making such unfounded funny statements. 2, he talked about constructing roads in the Central African Republic. I've told you we've spent money in Congo. The government of Uganda has spent money in the construction of that impound of Nagana or whatever roads. We have paid, we are supposed to pay money, 40%, 20% Congo pays, Uganda pays 20%, and Dot Services pays 60%. But we've so far spent to around $50 million, which is close to 183 billion shillings in constructing of roads that are at 17% physical performance. The Ministry of Works is highly indebted. We failed to construct roads in Kampala. When you go to the villages, especially in this time of the rain, roads are very impassable. In this time of the rain, roads are very impassable. Yes, I agree on opening up access to the city that can really brings out the true picture of how our country is. But you have a city that is ramshackled. You have a city that is all distorted, and you are speaking about constructing roads in the Central African Republic. It's being unfair to us as a country. We are highly indebted. The Ministry of Works has close to 1 trillion domestic arrears. People have borrowed money, expensive loans to construct roads, fully completed them, and you cannot pay them. Then you think about taking money to Central Republic. I should inform you, we have domestic arrears validated close to 10 trillion. Ugandans have supplied the government and are not paid. So you look out to giving money to external parties than, working on roads in other countries than, serving your own country. It's very regrettable. Then you also spoke about corruption. I should inform you, Museveni's government cannot speak about, they have no more authority whatsoever to speak about corruption because they have totally failed. This is the government of thieves in all corners. We've severally told them about Mr. Museveni has done 2 things successfully. First of all, he has killed the quality of politics. He commercialized it. He invests in spoiling and wasting leaders who stand firm to speak about some of these things. He's somebody who has frustrated institutions of government. Directives everywhere. Permanent secretaries do not act independently. So what do you want us to do as a country? So he cannot fight corruption. He cannot claim whatsoever by any standards. So as we do move on as a country,
of the 62 years of independence, one would wonder if the NRM government has spent 38 years, good 38 years, with this this rule of law. We've severally spoken about human rights violation. We have our colleagues in prisons. The Olivia retires. They have been in prison for 4 years. They have not been aligned before court. We have civilians in court martial. Go to Machini. You have wasted this youthful population. Unjustified. Prisons are congested. We are supposed to have 20,000 prisoners in the whole country. You have 75,000. What do you want us to do? So you claim we are independent, you fight for freedoms of people. I looked at the theme of the year of independence and I asked myself, if you can't give freedom to others, you also shouldn't ask for it. Then how can Mr. Museveni read that as a theme? You are acting in contrary to what you say. So colleagues, I want you to really agree with me. We cannot speak much about the independence. We shall reserve another day. But it should be, we shall get your proposals. But we should specifically speak to the 38 years of the NRM government. Specifically that. Where are we? Where do we want to be? I want to encourage you, pick interest in your own country. I'm telling you, power belongs to the people. And we have, for me, I'm very convinced that we can move this country. Only that we have failed to put leaders to account. We can make leaders accountable using all the available means. Using all the available means, we can make them to account. So please be participatory. Everyone where you are, do your part. As leaders, we shall do our part in the interest of ensuring that we can have a country that we call home. We should have a safe landing here. You should, at least somebody should leave a country to go out there for any greener pastures. But at least when that is your interest, but not going because you have nothing to do. So I want to thank you. We've had a live of close to 2 hours. Thank you for following us. Thanks for giving us your ideas. For those who have been following us from the diaspora, we thank you so much for your time. Colleagues, I know airtime or internet or data is very expensive, but thank you for giving in your time. I do appreciate all your contribution. We shall work and do whatever it takes to have sanity in our country. We should not fear. We should make leaders do what we call. At least let's start with the basics before we look for these other big and broader perspectives. I want to thank you very much. So